Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so now we continue with chapter 2, vector component and resultant. Okay, so learning objective for this chapter. Okay, at the end of this topic, you should be able to first, you can find the magnitude and direction of the resultant for vector. Next, apply the Lami's theorem to solve the equilibrium of concurrent forces. Calculate the moment and the center of mass or gravity of an object. Okay. So untuk chapter 2 ni kita akan tengok pada vector component and resultant. Okay, so kita ada kat sini subtopic which are introduction, vector representation, composition and resolution, nature of force, gravitation and weight, equilibrium of bodies in a system of force, moment force and center of mass. Okay, as an introduction, okay, this chapter will discuss on the force in 2D system as an example of vector quantity. Forces and their consequences and moment can then be described using coordinate system. Finally, resultant force system will be determined as the simplest representation of the complex system of force and moments. The equilibrium of the force system also will be discussed in this chapter. Okay, so introduction ni kita cerita untuk apa yang kita akan cover untuk chapter 2. Okay, so first, vector representations in statics. A vector is a quantity that has both a magnitude and a direction. So yang ni kita dah tengok dalam chapter 1, an introduction, okay, of vector. So beza vector dengan skala ni, kalau skala dia cuma ada magnitude, okay, but vector has a magnitude and direction. Maknanya dia ada arah. So dia dipanggil vector. Vectors are represented by letters with arrows over them. For example this one. So biasanya kita akan ada huruf apa-apa yang kita boleh gunakan, and then kita akan letak arrows dekat atas daripada huruf tu. Okay, an object may have several different forces acting on it. A resultant force can be defined as a single force that represents the combined effects of two or more forces by taking into consideration both the magnitude and direction of the forces. Okay, untuk resultant force maksudnya dia adalah combination untuk single force. So katakan awak ada force F1, F2, F3. So resultant force tu adalah hasil tambah daripada F1, F2 and F3. So dia akan jadi single force. Sebab dia kata kat sini that combine effects of two or more forces. Dia combine daripada dua atau lebih force. There are several methods to find the resultant force. Okay, so dia ada banyak method untuk cari resultant force. Okay, so first kita tengok dulu resultant of parallel force. Okay, first kita tengok dulu resultant of parallel force. Okay, it is easy to find the resultant when parallel force are involved. For example, okay, yang ni paling mudah sebab bila force awak dia parallel, so kita just add or subtract. Maknanya kita tambah ataupun tolak aja sebab direction dia sebab dia adalah parallel. Okay, for example, two forces of 3 Newton and 4 Newton is pushing a wooden block of mass 2 kg on a smooth surface in the same direction. Okay, so kita ada satu mass 2 kg and then kita ada two forces 3 Newton and 4 Newton. The magnitude of the two forces will be added. The resultant force is in the same direction as the forces. So kat sini bila kita nak kira resultant force, awak just tambah 3 plus 4. So it is equals to 7. So for example this one. Okay, this one. Kita just add 3 plus 4. So that's why you get 7 Newton. Sebab dia parallel kan. Dua-dua ni parallel dan dia direction yang sama ataupun arah yang sama. Okay, number 2. Two forces of 3 Newton and 4 Newton is pushing a wooden block of mass 2 kg on a smooth surface in different direction. The magnitude of the two forces will be subtracted and the resultant force is in the direction of the larger force. Okay. So this one you have
Also two force, okay, 4 Newton and 3 Newton, tapi dia arah yang berlainan. Okay, so untuk arah yang berlainan, kita akan tolak 4 minus 3 equals to 1. Okay, 1 ni sama ada dia daripada left or right. Macam mana nak tentukan? Kita kena ambil direction of the larger force. So which is from left. So that's why 1 Newton from left. Okay, so yang ni untuk resultant when parallel forces are involved. Okay. Okay, next, this one, resultant of two non-parallel. Okay, yang ni non-parallel pula. Simple arithmetic cannot be applied to find the resultant force of two non-parallel force. Sebab yang ni bentuk non-parallel. For example, how to determine the resultant force of two forces, F1 and F2, acting at an angle theta as shown below. So, macam mana kita nak kita nak cari resultant, maknanya single force kan, daripada F1 and F2 sebab dia non-parallel. Okay, so we can determine the resultant force using two methods below. Okay, so kat sini kita ada dua method untuk cari resultant force. Okay, first kita guna triangle method. Okay, triangle method. Okay, this one triangle method, tail to tip method. Okay, maksud dia macam mana? Kat sini untuk F1 kita tengok yang ni adalah tail dia kan, ekor dia. Yang ni tip, bahagian atas untuk F1. So bila kita cuba jadikan dia triangle, so kita akan sambung kat sini. F1 kita kekalkan, tapi F2 okay, tapi make sure direction dia still sama ke bawah macam ni kan. Okay, tapi kita akan sambungkan tail dia kepada tip untuk F1. So nampak tak, kita ubah ke atas. Tapi dia still direction yang sama juga kan, kena parallel dengan yang asal. Tapi sebab tu kita panggil tail to tip method. So awak ambil yang ni, sebab yang ni dia bersambung tail dengan tail. So kita tak boleh kira resultant. So bila tail dengan tail, kita tak boleh sambung yang ni. So dia kena tail dengan tip. So tip daripada F1, tail daripada F2. So kita akan tambah yang bahagian sini. Macam kita buat penambahan vektor kan sebelum ni, dalam chapter 1 kan, introduction, kita tambah dua vektor. Okay, so satu lagi kita ada parallelogram rule. Sama ada dua, awak nak guna triangle method ataupun parallelogram rule. Okay, kita ambil contoh yang sama, F1 dengan F2. Okay, tapi yang ni awak tak perlu pindahkan F2, cuma ni awak jadikan dia bentuk parallelogram. Macam mana parallelogram? So F2 yang asal ni kita buat satu nilai F2. Okay, F2 yang baru. Atas ni kita boleh ganti dengan dot supaya dia tak tukar dengan yang asal. And then F1, okay, sama juga. Kita buat F1 sebelah sini. So resultant dia adalah diagonal. Diagonal kat sini adalah F1 plus F2. So awak boleh cari nilai diagonal. So automatic dia adalah resultant. So nampak tak beza antara triangle method dengan parallelogram rule. Dia cuma beza kalau yang ni kita sambung, yang ni kita pindahkan F2, yang ni kita just jadikan dia bentuk parallelogram. Okay. The resultant force and the direction can be determined by using sine rule and cosine rule. So boleh guna mana yang sesuai. Okay, kita tengok example 1. Okay, example 1. An ocean ship is towed into harbour by two tugs A and B, exerting forces 12 kilonewton and 10 kilonewton respectively, and the two tugs making an angle of 68 degree. So dia lebih kurang diagram ni lah, F1, F2 ni kan. Okay, as shown below. Find the resultant force acting on the ship. So kat sini sama ada dua, awak boleh guna triangle method ataupun parallelogram. Okay, so first ada ship dekat sini. Okay, so you put here A and B. Okay, A and B kat sini 68 degree sebab letak kat sini kan, angle of 68 degree. Okay, so kat sini diguna apa ni? Diguna triangle kan. Okay, so B kekalkan kat sini and then sambung A. Okay, sambungkan A. Okay, so if you can see here, okay, yang ni kita akan gunakan triangle method. Okay, so you put here B,
Okay, kejap saya ambil pen. Okay, so dekat sini A. Okay, dia tak kisah sebenarnya kita letakkan B and then awak sambung A dekat sini. Asalkan dia tail to tip. Okay, tail to tip. Okay, then ataupun A dekat sini, kita nak sambung B dekat sini kan. So mana-mana satu boleh. So dekat solution ni, kita letakkan B yang asal. And then kita sambungkan A dekat sini. Tapi dia still samalah untuk magnitude and direction. And then kat sini kita akan dapat resultant force. Okay, kat sini kita akan dapat resultant force. Okay, so kita nak cari R, so kita boleh tengoklah apa ni rule yang sesuai, either sine rule or cos rule. So kat sini kita we can use cosine rule ataupun cos rule to find the magnitude of resultant force. Okay, so awak tengok balik formula untuk cosine rule kan. Okay, sebelum ni kan kita ada A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A kan. So sama jugalah yang ni, maksudnya kita nak cari A square ni maknanya R square. So kat sini kita gantikan R square. Contohnya kat sini A, this one B, this one C. Okay, so B square is 10 square plus C square is 12 square. Kat sini C kan, nilai C. Okay, minus 2. So your B is 10, your C is 12. Cos A is 120 degree. Okay, macam mana kita nak tentukan yang ni? Saya ulang balik, sebenarnya yang ni awak dah belajar dalam pre-calculus dengan subjek 1, 2, 3 kan, geometry. Okay, macam mana kita nak tahu cos A dekat mana? Kalau kat sini kita letak A untuk magnitude ataupun panjang kat sini. So opposite side dekat sini, opposite angle dia adalah kita tandakan dengan A huruf besar. Kalau kat sini B, kat sini B kan. Okay, B. Yang ni panjang B. So yang angle yang bertentangan dengan panjang B ni. Okay, so angle kat sini kita tandakan dengan angle B. Okay, then sama juga kat sini, katakan kita letak C, panjang ni C. So angle yang bertentangan dekat sini, so angle ni adalah angle C. Okay, so bila dah memasukkan dalam formula semua, so just calculate biasa guna calculator. So we get the value of resultant force is 18.27. Okay, so yang ni untuk example 1. Okay, example 2. Okay, you all cuba selesaikan yang ni. Okay, how to get dia tanya kat sini, find the magnitude of the resultant of the force shown below, hence find the angle that the resultant makes with the largest force. Okay, so first untuk nak cari resultant, guna cara yang tadi, sebab kita ada 7 and then disambung 4 kat sini, so you all dapat resultant here. Okay, then here we have second question, find the angle that the resultant makes with the largest force. Okay, maksud dia resultant ni dia buat angle dengan largest force. So resultant kat sini, so resultant with larger force. Okay, larger force kat sini 7. Force dia 7, kat sini force dia 4. So kita nak larger, yang ni lah maknanya sudut antara resultant dengan larger force, sebab force yang large adalah 7. So this one you can use sine rule. Okay, 4 over sine A, 4 over sine A kan, kita ambil sudut yang bertentangan. Yang ni check balik, sine rule, sine A equals to B over sine B equals to C over sine C. Okay, so then kita ambil R tadi, kita dapat 10.75. Okay, over sebab sudut kat depan dia ni, sudut bertentangan dia adalah 155. So sin 155. So you get the value of alpha. So the resultant force of 10.75 is making an angle of 9.05 with the larger force. Okay, so cuba completekan example 3. Okay, then example 4, example 5. Okay, so this one untuk non-parallel force. Okay, next, resultant of two perpendicular forces. This is a special situation for two non-parallel forces acting
on an object at a right angle to each other. So dia beza dengan yang ni. Yang ni walaupun dia non-parallel tapi sudut dia berbeza-beza kan. Okay, tapi yang ni we just focus on right angle. Okay, right angle means 90 degree. Okay, first the magnitude of the resultant force R can be found using Pythagoras theorem. Then second one, the direction of the resultant force can be computed using a simple trigonometry. So yang ni lebih simple kalau angle dia ni adalah right angle, means 90 degree. Okay, so kita tengok contoh yang ni, example 6, two forces of 12 Newton and 16 Newton act on a particle at 90 degree to each other. Okay, so solution dia, okay, this one, okay, dia ada two forces which are 12 Newton and 16 Newton. Okay, so samalah, maknanya kita buat 12 and then kita sambung dengan 16 kan. Sambung ke sini 16, so kita akan dapat resultant here. Okay, so tapi sudut kat sini sekarang dia jadi 90 degree. So kalau sebelum ni kita guna sine rule kan. Okay, sine rule, tapi yang ni kita boleh guna direct Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem, ingat balik kat sini, square root kan, formula Pythagoras theorem, c square equals to square root a square plus b square. So kalau kat sini a, sini b, sini c. Okay, so c square means r square. Okay, r. Okay, r, sorry. Kat sini c. Sebab kita dah square root kan kat sini. So a is 16. Okay, so 16 square plus b is 12 square. So you get R equals to 20 Newton. Okay, so untuk nak cari alpha kat sini, kita just gunakan, kita boleh guna tangent, sin ataupun cos, mana yang sesuai. So kalau tengok kat sini, alpha opposite over hypotenuse. So opposite over hypotenuse, opposite is 12, hypotenuse is 16. Because this one tangent A, tangent alpha equals to opposite is 12 dengan hypotenuse is tangent dia bukan opposite hypotenuse, dia opposite dengan adjacent kan. So adjacent is 16. So dia akan dapat alpha is 36.87 and then beta sama juga, opposite is 16, hypotenuse is 12. Sebenarnya kat sini awak boleh guna mana-mana formula. Sin pun boleh. Contohnya sin alpha, opposite dia adalah 12, hypotenuse dia adalah r, 20. So dapat alpha equals to sin inverse 12 over 20. So dia akan dapat the same answer here. Cumanya kita nak selamat, kita guna tangent because kat sini value yang dia dah bagi 16 and 12. Kalau awak guna R, maybe kalau katalah awak silap dekat R, so dia akan effect lah solution dekat sini kan. Okay, so therefore, R can be described as a force with magnitude 20 Newton acting in a direction 53.13 degree from 12 Newton force or 36.87 degree from 16 Newton force. So tadi sebab kita dah kira alpha and beta. Okay, so this one you can try to solve, try to complete example 7. Okay, example 7 pun sama, dia bagi 8, dia bagi 6 cuma disuruh cari X. Dia dah bagi resultant dengan one of the force, so you need to find another force. Okay, find the value of X and then cari alpha and beta. Okay, same with example 8. Okay, example 8 pun sama. Yang ni dia tak bagi diagram. The angle between a force of 12 Newton and a force of X at Newton is 60. So awak kena inilah kena sketch, cuba sketch and then yang ni dia just guna cos rule. If the resultant of the two forces has magnitude 40 Newton, find the value of S. So dia dah bagi resultant. So resultant kita gantikan tempat 40
square, so equals to a square plus b square. So b square ni kita gantikan dengan x. And then solve for x, yang ni dia jadi kuadratik. Sebab dia ada x kuasa 2. So bila kuadratik, dia akan dapat dua value which are 3.38 and 15.38. Okay, tapi dalam kes ni kita just pilih yang nilai yang positif. Okay, so then you can complete tutorial 2A. So adalah ni, ada beberapa soalan dengan answer. Okay, so this one for resultant force.